Ok, chào mấy anh chị tối nay. Mình hân hạnh được đón cô Tien. Cổ là một người từ trường BU. Cổ đã từng tham gia với các nhóm của sinh hoạt của nhóm vòng tay cha mẹ rất là lâu. Cổ cũng tham gia sinh hoạt với các em cũng trong các buổi sinh hoạt khác. Thì hôm nay cổ đến với nhóm để nói về cái trị liệu chức năng. Thì hôm nay là cuộc nói chuyện hôm nay được ghi âm và cũng như là được truyền tải live trên Facebook. Thì nếu anh chị nào không muốn thì anh chị có thể tắt video của mình ha. Okay, Jamie, welcome to the group today. So, you know, it's just let introduce a little bit about yourself and then go ahead. Oh, yeah. Sounds great. Thank you for the introduction. Let me know if you can't hear me when I'm speaking and I'll be happy to switch things around. You good. Okay, awesome. So it looks like the presentation has just been shared in the chat, but I'll go ahead and share my screen so that we can all be looking at the slides together. Xin chào các anh chị ha. Hôm nay Jamie hân hạnh được đến giới thiệu và nói về trị liệu chức năng cho các anh chị. Thì đây là cái màn hình có sẽ chia sẻ và nói chuyện tiếp theo. Duy sẽ là thông dịch cho các anh chị trong tối hôm nay. So hi everyone, it's really great to see you all. My name is Jamie Tien, and I'm honored to be sharing some information with you all tonight about the basics of occupational therapy. Tôi tên là Jamie Tien và rất là vinh hạnh được nói chuyện với anh chị và chia sẻ những thông tin cơ bản về trị liệu chức năng. Cool. So before I explain a bit more about what occupational therapy is, I just wanted to share a little bit about myself. So I grew up in New York and New Jersey for most of my life, but then I moved to Boston in 2013 for school. And there I attended Boston University for college from 2013 to 2017. Trước khi mà mình sẽ nói về chủ đề trị liệu chức năng, tôi muốn giới thiệu về chút xíu về bản thân. Tôi sinh ra và lớn lên ở New York và New Jersey suốt cuộc sống tuổi thơ của mình. Sau đó chuyển đến Boston vào năm 2013 và tham gia học đại học ở Boston University từ năm 2013 đến 2017. And in 2015, I had the honor of meeting through one of the Boston University volunteer groups called Student Volunteers for Special Needs, which was a group focused on supporting differently abled individuals and their families throughout Greater Boston. So my involvement included spending time with the youth in one's support groups. Và năm 2015 tôi vinh dự được gặp chị Oanh là qua cái nhóm tình nguyện viên của trường Boston University. Thì từ nhóm này thì tôi cũng tham gia rất là nhiều hoạt động khác nhau để mà giúp đỡ cũng như là hỗ trợ các thành viên của các nhân vật mà bị khuyết tật trong toàn thành phố Boston. And then I continued my education at Boston University's Occupational Therapy School, where I earned a degree in occupational therapy in 2020. And now I continue to support ON's youth groups, and I recently started working as a school-based occupational therapist at the start of 2021. Vào năm 2017 đến 2020, tôi tục học sau đại học chương trình chuyên ngành về trị liệu chức năng. Trong quá trình học thì tôi cũng có sự hỗ trợ trên nhóm trẻ của vòng tay cha mẹ Việt. Và hiện tại năm 2021, tôi cũng sẽ bắt đầu làm việc trực tiếp giống như là cái nhân viên trị liệu chức năng cho trường học. And before I go further, I just wanted to mention that I'm happy to take any questions at the end of the presentation after we've gone through all the slides. Và tôi rất là vui lòng sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi của anh chị sau khi mình trình bày cái bài nói này.
So today I hope to address the following topics to help you learn a little bit more about occupational therapy, which I'll refer to as OT. So the big questions are, what is OT? Where do OTs work? What are some examples of OT's impact? And what are some resources for parents? Chủ đề hôm nay mình sẽ nói về OT là gì, OT làm việc ở đâu, một vài ví dụ về ảnh hưởng của người trị liệu chức năng và một số tài nguyên dành cho cha mẹ. So what is occupational therapy exactly? Trị liệu chức năng là gì? When you think of occupational therapy, what are some words or ideas that come to mind? You can feel free to type a response in the chat box or just think to yourself. Khi mà mình nói về trị liệu chức năng thì có những cái từ nào mà mình suy nghĩ ngay đến khi mình dùng từ trị liệu chức năng, thì anh chị có thể unmute để nói ra cái từ suy nghĩ, hoặc là mình có thể đánh trên cái ô chat box những cái từ ngữ nào mà liên quan đến trị liệu chức năng mà anh chị có thể suy nghĩ ra không ạ? As you're thinking about and sharing some of your words and ideas, some of the most popular responses that I've heard before are OTs are experts on handwriting, or OTs just play with kids all day, right? Or OTs help people find jobs, like a job coach, right? Or isn't OT the same as PT? What's the difference? Or sometimes people just say, I've never heard of OT before. Thường thì khi mà mình nói về trị liệu chức năng thì OT thì có nhiều người hỏi tới là ví dụ như là những cái kỹ năng viết bằng tay, hoặc là những cái người vật lý, người OT, nhân viên OT này sẽ chơi với trẻ con suốt ngày, hoặc là tư vấn làm việc, hoặc là tôi chưa có nghe OT bao giờ, hoặc là người ta nói OT có phải là vật lý trị liệu hay không, và nếu mà không phải thì có sự khác biệt nào giữa OT với lại PT, tức là người vật lý trị liệu. And all of these statements have a little bit of truth to them. OTs do support handwriting, but they also support other activities involving use of the hands and upper body. OTs do work with kids or children, particularly in pediatric OTs in schools and clinics and homes. And OTs do have some similarities with physical therapy, but in my opinion, OT focuses a bit more heavily on everyday function and quality of life and the whole person. And I'll expand a bit more on this later. Thì mình nói một chút ngắn gọn về OT, tức là ngoài cái việc sử dụng thành thạo ra bằng tay, còn có một cái sự phối hợp giữa việc sử dụng tay với lại đầu và những cái phần khác của cơ thể. Ngoài ra OT nó còn liên quan đến những cái chức năng toàn diện của cơ thể mình. Trong đó thì cái OT này tức là sẽ được có ở rất là nhiều nơi, trong đó có những cái phòng khám về trẻ em ở trường học và ở những cái trung tâm phục hồi chức năng khác, và tôi sẽ trình bày cụ thể cho các anh chị nghe. But since many people still haven't heard of OT, it's no wonder why it remains mysterious or unclear at times. But I hope that through today's presentation, you can all walk away with a greater understanding of the importance of OT in all of our lives. Thật ra có nhiều anh chị thì chưa có nghe cái khái niệm OT là gì, cho nên trở nên có thể xa lạ, có những cái khái niệm mà nó không có được rõ ràng lắm. Hy vọng sau cái buổi nói chuyện hôm nay thì anh chị sẽ có những cái cách nhìn rõ và sâu hơn về OT, cũng như là những cái ảnh hưởng của OT đối với cuộc sống của các em như thế nào. So there are many different definitions of occupational therapy out there. And this is one that I've put together based on what I've read and learned and experienced. And it's kind of broad, but I feel like it captures the heart and the purpose of occupational therapy. Có rất là nhiều cái khái niệm về OT ở bên ngoài, nhưng mà đây là một khái niệm khá rộng và phản ánh tương đối đầy đủ cái chức năng cũng như là cái khái niệm cũng như chức năng của OT, và tôi sẽ đọc cái định nghĩa cho các anh chị nghe.
This definition says occupational therapy is a health profession that is committed to enabling individuals, communities, and groups of all ages and abilities to do the activities that they need to and want to do. So OTs work with people all across the lifespan and in various settings. Chức năng trị liệu là một cái nghề y tế mà giúp cho cá nhân, cộng đồng và nhóm ở các lứa tuổi và có khả năng khác nhau tham gia và thực hiện các hoạt động mà họ cần phải làm và muốn làm, thì OT nó sẽ áp dụng cho rất là nhiều cái cá thể ở nhiều lứa tuổi khác nhau và ở nhiều nơi khác nhau. To expand on this definition, occupations are everyday personalized activities that people do as individuals, in families, and with communities to occupy the time that they have and bring meaning and purpose to life. Khi mở rộng cái định nghĩa này ra, thì OT là những hoạt động cá nhân hóa mà người ta làm với tính cách cá nhân, trong gia đình và chung với cộng đồng để chiếm hết thời gian và mang lại ý nghĩa và mục tiêu cuộc sống. And occupations arise from the many roles that we take on throughout our lives, right? Some of which are listed here on the screen. So some examples of roles include being a parent, a child, or a friend. One might also be an athlete, a professor, or an artist. Basically, occupations capture everything we do in these roles, which is why it can be confusing to define or understand what OT's focus is. Thì ở trên màn hình sẽ có rất là nhiều cái từ với những cái người có nhiều chức năng trong cái cuộc sống khác nhau, ví dụ như là phụ huynh, là bạn bè, là sinh viên, là cái người nấu ăn, hoặc là người thầy cô giáo, người tập thể, những cái người vận động viên thể thao chẳng hạn. Thì cái việc mà OT này á, cái chức năng này thực sự là áp dụng cho tất cả những cái nhân vật này trong cuộc sống. And in the profession of OT or occupational therapy, occupations are seen as both a means and an end, meaning, in other words, occupations are used as both interventions and outcomes of therapy. And they aim to help people achieve their goals through the therapeutic use of everyday activities, which we call occupations. Can you say one more time? It's just like, yeah, it's hard for me to remember just one time. Just repeat one more time, please. Sure. Yeah. So in the profession of occupational therapy, occupations are both a means and an end. In other words, occupations are used as both interventions and outcomes of therapy. Do you want to do that? Thì nói về mặt chuyên môn á, thì cái việc mà trị liệu chức năng nó sẽ giống như đóng một cái vai trò giống như là một cái sự can thiệp sớm, từ đó nó sẽ đưa ra một cái kết quả là giống như là một cái kết quả gần như mong muốn, là mình sẽ có được những cái chức năng đúng. Yeah. And so they aim to focus and help people achieve their goals through the therapeutic use of everyday activities, which we call occupations. Yeah, thì cái mục tiêu của những cái việc mà liệu chức năng này nó sẽ giúp cho mỗi một cái cá thể sẽ có được đạt được những cái chức năng mà những cái mục tiêu mà mong muốn của mình, cho nên nó có một cái từ ngắn gọn là cái việc là trị liệu chức năng. Thanks, Tien. So there are many areas of occupation. There are what we call activities of daily living, or ADLs, which are basic and necessary life tasks such as bathing, dressing, and eating. Có nhiều mảng chức năng khác nhau, ví dụ như các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như mình tắm, hay là mình ăn uống, hay là những cái vệ sinh cá nhân hàng ngày. And there are also instrumental activities of daily living, or IADLs, which aren't as basic or as necessary as ADLs, but they are still very important for helping people navigate life independently and also promoting positive life experiences.
Các những hoạt động cơ bản khác trong cuộc sống hàng ngày, viết tắt là IADL, thì những cái hoạt động này rất quan trọng có thể giúp được mỗi một cái cá thể có thể định hướng được hoặc cũng như là biết được những cái cuộc sống xung quanh như thế nào và sẽ có được những cái kinh nghiệm tốt, học được những kinh nghiệm tốt từ việc mà học hỏi định hướng hàng ngày. So ideals include tasks like driving, managing your finances, and taking care of other people. Thì đó là những kỹ năng, ví dụ như mình là lái xe hoặc là mình kiểm soát những vấn đề tài chính của bản thân hoặc là giúp đỡ những cái người khác. And in addition to this, there are some more self-explanatory occupations, for example, health management, rest and sleep, education, work, play, leisure, and social participation. Ngoài ra có những cái mảng chức năng khác, ví dụ như là quản lý về mặt sức khỏe của mình, trong đó ví dụ như là nghỉ ngơi, ngủ, hoặc là những cái mảng về mặt giáo dục, việc làm, chơi, giải trí, hoặc là tham gia vào những cái hoạt động trong xã hội. And to help illustrate how integral occupations are to our daily lives, I included a visual here of some everyday activities that OTs might be able to provide some support with. And these activities might be so natural to you that you don't even give much thought to them throughout the day. They just feel like a natural part of your day. Thì trên cái slide này tôi có để những cái chức năng, những cái hoạt động trong ngày. Thì có những cái hoạt động mà gần như là mình cảm thấy rất là tự nhiên, mình không có để ý đến luôn. Từ buổi sáng cho đến buổi tối thì cô Tammy có để những cái hoạt động mà liên quan tới vật liệu chức năng trong ngày. But any injury or illness, disability, surgery, trauma, or major life change can disrupt the natural rhythms of life and lead to a need for occupational therapy. Tuy nhiên, đối với những cái cá thể bị khuyết tật chẳng hạn, hoặc là bị chấn thương, hoặc là có những cái thay đổi rất lớn trong cuộc sống, thì những cái hoạt động hàng ngày này trở nên nó không còn tự nhiên nữa và cần phải có cái sự tập luyện, thì từ đó mới dẫn đến cái vai trò của những cái người chức năng trị liệu, những cái người OT. So for example, imagine how a hand injury could impact brushing your teeth or writing your own name, or how personal conflicts at home could impact someone's ability to concentrate at work or at school or even make friends. Ví dụ như có những cái em không có cái sự hoạt động đồng bộ của tay và những cái phần cơ thể khác, thì con gặp khó khăn trong việc đánh răng, thay quần áo, khó khăn trong giao tiếp với những cái trẻ cùng trang lứa hoặc cha mẹ, hoặc là khó khăn trong việc viết, tập trung học ở trường học. Or what about an individual with sensory or mental challenges? That person might benefit from extra support to stay calm during difficult situations or to communicate appropriately during conversations. Hoặc những cá thể mà gặp khó khăn trong cái việc vấn đề sensory, tức là những cái nhạy cảm, những cái tiếng động âm thanh đó, thì con rất là khó tập trung vào việc giữ cái cuộc hội thoại hoặc là nói chuyện với một nhân vật nào đó. Thì nếu mà có sự hỗ trợ của trị liệu chức năng thì con có thể tập trung và có thể có cái việc giao tiếp tốt hơn. And now that we've talked a bit about what occupational therapy is, let's talk about what makes it unique and valuable. Tôi sẽ nói về những cái điều mà làm cho trị liệu chức năng nó giống như là nó gần như là duy nhất và có những cái yếu tố khác nhau nữa. So first of all, OT is holistic, meaning it focuses on the whole person and their contexts.
It doesn't just address a person's physical needs, it also addresses their mental and emotional needs and evaluates how one's personal and physical environments might be impacting those needs. Trị liệu chức năng sẽ tập trung vào toàn bộ của một con người trong một cái hoàn cảnh nhất định nào đó, không có chỉ là tập trung vào những cái cần thiết mà cái cơ thể của cái người đó cần phải tập trung vào việc giữa cơ thể và cái tinh thần của người đó nữa, và tập trung vào trong một cái ngữ cảnh nhất định. OT is also person-centered because it prioritizes the values of the client or patient. And in fact, clients and patients often actively participate in setting their own therapy goals to make sure that what they want to or need to accomplish is being addressed in therapy. Và trị liệu chức năng tập trung vào cá nhân có nghĩa là ưu tiên tôn trọng những cái giá trị của bệnh nhân nhất định. Thì một cái cá thể đó sẽ có những cái mục tiêu riêng, sẽ để mà áp dụng cho phù hợp với từng cá thể để mà đạt được cái mục tiêu này. And occupational therapy is customized to each person's needs and interests as well, since everyone is different and no single solution or strategy is going to work effectively for everyone. Thì cái việc mà trị liệu chức năng nó sẽ có lệ thuộc vào từng cái cá nhân, mỗi cá nhân sẽ khác nhau. Một cái phương pháp trị liệu nó không có thể áp dụng hoặc là nó sẽ có hiệu quả đối với tất cả mọi người. Có nghĩa là mỗi một cái cá nhân sẽ có một cái cách học khác nhau, và cái người trị liệu chức năng sẽ dựa vào cá nhân đó mà có thể tiếp tục dạy. OT also involves activity analysis, and it considers the skills and materials and circumstances needed to complete an activity. Can you say it one more time, please? Sure. So OT also involves activity analysis, as it considers the skills, materials, and circumstances needed to complete an activity. Thì những cái trị liệu chức năng này sẽ dựa vào những cái dữ liệu mà phân tích hành vi, thì sẽ nhiều cái cách của người ta sẽ phối hợp vừa những cái dữ liệu đánh giá rồi những cái hoạt động và cách dạy, sau đó thì mới có được cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa cái người trị liệu và cái người nhân. So for example, the activity of cooking a meal requires ingredients, kitchen appliances, time to prepare the meal, and bodily strength and coordination, and the ability to follow a recipe or cooking sequence. And OT considers all of these factors when addressing the activity. Ví dụ như một cái hành động mà mình nấu một món ăn thì thứ nhất là cần phải có cái nguyên vật liệu, cái cách hướng dẫn nấu như thế nào, rồi có bếp, trong đó có cái người là học sinh sẵn sàng mà có những cái kỹ năng sẵn sàng để nấu những cái món ăn này, thì cái trị liệu chức năng sẽ áp dụng lên tất cả các mảng, từ cái lúc mà học được những cái cách nấu ăn cho đến cách áp dụng như thế nào và cái cách kỹ năng nấu như thế nào. And to carry out occupational therapy, it must be theory-driven and evidence-based as well. Evidence-based. Can you say in a different way in this one, for this one? Sure. So evidence-based would mean that it's supported by research or it's supported by real-life experiences. Thank you. Ngoài ra thì những cái trị liệu chức năng còn có được dẫn chứng, được chứng minh, có nghĩa là cái việc thành công hoặc là cái phương pháp nào mà dạy trong trị liệu chức năng đều được hỗ trợ qua những cái quá trình nghiên cứu và những cái trải nghiệm thực tế. So to be theory-driven means to be guided by a logical thought process or system, so one could easily understand why the therapy is being conducted in a particular way. Và từ đó sẽ giải thích là mỗi một cái cách dạy của cái trị liệu chức năng sẽ được hình thành và sẽ được áp dụng theo một cái con đường nhất định.
And as mentioned earlier, being evidence-based is key because it means that the therapeutic methods are well supported by research and have been tested through real-life experiences, either in research settings or natural settings. Hồi nãy mình có nói về những cái việc mà trị liệu chức năng nó có những cái bằng chứng, có nghĩa là đã được trải nghiệm, đã được nghiên cứu. Ngoài những cái việc mà nghiên cứu trên cái học thuật không, còn có những cái trải nghiệm từ những cái việc mà điều trị thực tế cho nhiều người khác nhau. As mentioned earlier, occupational therapy addresses all parts of life and all kinds of people. Therefore, you'll see OTs work in a wide variety of settings. I'll list the settings after you translate. Hồi nãy mình có trình bày là OT được áp dụng ở rất là nhiều đối tượng trên nhiều cái môi trường khác nhau. So the settings can include early intervention for those aged 3 or younger, and onward once children become old enough to attend school. Ví dụ như ở cái chương trình can thiệp sớm early intervention cho các em trước 3 tuổi để chuẩn bị cho các em có những cái kỹ năng sẵn sàng cho các em đến tuổi trường học. OTs are also involved in sensory integration when individuals face challenges processing information from their bodily senses. So touch, hearing, smell, taste, sight. Thì OT nó có góp phần trong cái việc tổng hợp giác quan đối với những cái cá thể gặp mà khó khăn trong vấn đề sensory, ví dụ như là mình sờ, nghe, nếm, thì tất cả những cái giác quan đó thì OT sẽ dạy để các con có thể tổng hợp và có thể học hỏi được. OTs are also important players in mental health and both inpatient and outpatient hospitals and clinics. OT đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe tâm thần, có thể là ở những cái bệnh viện hoặc là ở những cái phòng khám ở bên ngoài. And additional areas that may be less well known that OTs work in include driver rehabilitation, work in industry for those who need job-related support, and hospice care for those reaching the end of their lives. Ngoài ra OT còn áp dụng đối với những cái trường hợp mà như là dạy để người ta có thể được lái xe trở lại, biết lái xe trở lại, hoặc là ở những cái trung tâm bệnh viện dành cho những bệnh nhân có những bệnh ở cuối giai đoạn trong cuộc sống. And even though I've listed several settings here, there are of course many other settings in populations not named here, such as home health, low vision, and hand therapy. Ngoài ra có những cái lĩnh vực mà không có đề cập ở trong cái slide này, đó là những cái hoạt động ở chăm sóc tại nhà, hoặc là những cái việc chăm sóc sức khỏe cụ thể ở bệnh viện. Let's look at some examples of how OTs might help students thrive in a school setting. Sẽ có một vài ví dụ việc trị liệu chức năng giúp cho các em ở trường học như thế nào. So for example, OTs can help students improve their functional use of pencils, scissors, other small items or objects used every day. OT giúp cho các em học sinh cải thiện việc dùng bút chì, kéo hoặc là các vật dụng nhỏ đúng chức năng. OTs could also recommend assistive technology or sensory strategies to help improve a student's access to a learning curriculum. Ngoài ra còn đề xuất các thiết bị hỗ trợ hoặc là nhiều chiến thuật giác quan để cải thiện được việc tiếp cận giáo trình học. And looking forward, OTs can also help prepare students for transitioning to jobs or independent living or more education beyond high school. Hướng về tương lai thì OT sẽ chuẩn bị cho các em học sinh chuyển tiếp vào môi trường làm việc, cuộc sống tự lập và học sau trung học.
Let's look at a second example of how OT might help individuals who have increased mental health needs. Thì sẽ có những cái ví dụ khác để mà mình biết được OT sẽ giúp đối với những cái cá thể có những cải thiện về sức khỏe tâm thần như thế nào. So OTs could help someone with mental health needs build independence or resilience with coping strategies, with social skill groups, and so on. OT có thể giúp xây dựng sự tự lập và sự thích nghi với nhiều chiến thuật ứng phó và các nhóm giao tiếp xã hội. OTs can also support the recovery of people experiencing depression, anxiety, addiction, trauma, or other mental health conditions. OT có thể hỗ trợ việc phục hồi sau các biến cố giống như trầm cảm, hồi hộp, bị nghiện ngập hoặc là những cái tổn thương khác. OTs can also help manage dementia or other conditions that involve deteriorating cognition. OT có thể giúp quản lý việc mất trí nhớ và những cái điều kiện y tế khác liên quan đến việc sụt giảm về mặt nhận thức. And let's look at a third example. This one's a bit more broad, but it describes how OT can facilitate recovery or rehabilitation in hospitals or clinics. Thì có những cái ví dụ khác nó rộng mở hơn, nhưng mà đây là một trong những cái cách mà mình sẽ giới thiệu về việc cái OT sẽ giúp những cái bệnh nhân ở trong bệnh viện và họ có những cái hoạt động như thế nào để mà giúp cho cái cuộc sống hàng ngày của mình. So for example, in a hospital or clinic, OTs can help patients learn new ways of bathing, dressing, or grooming themselves after they've experienced an injury, a major surgery, or an illness. Ở trong bệnh viện thì OT sẽ giúp bệnh nhân học cách mới để có thể tắm, thay quần áo, ăn uống, chải tóc sau khi bị thương chẳng hạn, hoặc là sau khi phẫu thuật, hoặc là những cái bệnh nặng. OTs can also be involved in training caregivers to help patients with exercises that support their movement, their mobility, or their skin health. OT sẽ giúp cho người chăm sóc sức khỏe của người bệnh biết cách giúp cho bệnh nhân tập luyện nhằm hỗ trợ việc di chuyển, đi lại và chăm sóc sức khỏe. So those were just a few examples to give you a better idea of how OTs work in the field and how they can help all kinds of people. Thì đó là những cái khái niệm rất là cơ bản để giúp anh chị có thể hiểu rõ thêm là OT sẽ được áp dụng rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau và nhiều cái đối tượng khác nhau. So to wrap up, I've included some resources that might be helpful to you guys as parents or caregivers. Và để mà giống như là tóm gọn lại cái buổi nói chuyện, cái trình bày của tôi, thì đây là những cái đường link, đường dẫn có những cái tài nguyên cho các phụ huynh có thể tham khảo. And I've included the links to a few different websites that I've personally found to be useful for better understanding child development and planning creative activities to support that development. Thì những cái nguồn trang web và những cái nguồn tài nguyên này sẽ giúp cho phụ huynh có thể tìm hiểu rõ thêm cái sự phát triển của các em và tạo ra được những cái cách, những cái hoạt động mà có thể giúp cho các em phát triển về mặt nhiều mặt khác nhau. And one thing that's great about these resources is that they're all compiled by occupational therapists, so they can help you further apply some of the things that we've talked about today. Và một cái điều tốt của những cái nguồn tài nguyên này là họ có bao gồm những cái tác dụng hoặc là những cái điều lợi ích của OT vào
mỗi một cái tình huống hoặc là mỗi cái kiến thức ở trong cái trang website này, thì từ đó anh chị có thể áp dụng. So the websites you see listed here are the Friendship Circle, the OT Toolbox, the Inspired Treehouse, OT Mom Learning Activities, and Smarty Pants Mom. Thì có 5 cái trang website mà cũng cảm thấy rất là lợi ích, trong đó có nhiều hoạt động của OT, thì anh chị có thể tham khảo trong cái slide này. So you see at the top, the Friendship Circle has some tips on sensory and movement needs provided by occupational therapists. Ví dụ như trang website Friendship Circle thì người ta sẽ đưa ra những cái mẹo để mà mình có thể giúp cho những cái trẻ có nhạy cảm về mặt giác quan, và sẽ có những cái cử động cần thiết như thế nào từ cái người dạy OT. The next resource, the OT Toolbox, has a lot of blog posts, activity ideas, and everyday tips as well. Cái trang thứ hai, the OT Toolbox, sẽ có rất là nhiều bài viết về OT, những cái hoạt động khác nhau mà người ta đề nghị, hoặc là những cái mẹo nhỏ hàng ngày mình có thể dùng. The third resource, the Inspired Treehouse, also has information on child development and activity resources that have been compiled by both an occupational therapist and a physical therapist. Cái nguồn tài nguyên thứ ba là Inspired Treehouse, trong đó có rất là nhiều thông tin về sự phát triển cũng như là những cái hoạt động khác nhau của trẻ từ những cái nhà vật liệu chức năng OT và vật lý trị liệu BT. And then the last two resources, OT Mom Learning Activities and Smarty Pants Mom, both of them have lots of fun activity ideas, information about skill areas related to child development. And again, they're supported by occupational therapists. Hai cái nguồn tài nguyên sau là OT Mom Learning Activity and Smarty Pants Mom thì có rất là nhiều hoạt động, ý tưởng hoạt động khác nhau liên quan tới nhiều cái kỹ năng khác nhau mà phụ huynh có thể áp dụng cho con mình với cái sự phát triển khác nhau, và những cái bài viết này là từ OT. And as I mentioned earlier, the PowerPoint presentation is shared in the chat box, so you'll have access to all the links and the resources listed here. Tất cả những cái đường dẫn của cái bài nói hôm nay sẽ được chia sẻ trên chat box, cho nên anh chị có thể chia sẻ, và những cái đường dẫn và từ những cái nguồn tài nguyên này cũng có đường dẫn trực tiếp thì anh chị có thể truy cập được. Thanks so much for all your time and attention this evening, and I really appreciate the opportunity to speak with you. I'm happy to take any questions now if there are any. Also, if you just want to connect, feel free to email me at the email on the screen. Thì đây là cái bài nói chuyện của Tâm đến đây là kết thúc, thì sẵn sàng sẽ trả lời tất cả câu hỏi của anh chị, và cảm ơn anh chị đã lắng nghe rất là nhiều ạ. Cảm ơn. Anh chị có câu hỏi gì anh chị cứ mạnh dạn đặt câu hỏi anh chị. Let me know if you want me to stop sharing so I can see everyone. Oh, hi, Jamie. I have a question, but I need somebody help me to translate to you. Okay. Chị Châu cứ nói đi, cô Duyên có thông dịch lại. Can you hear me? Dạ. Em nghe. Dạ. Chị nói đi ạ. Yes. So, Jamie, mình có cô advocate của con mình có thể liên lạc với Jamie để nói chuyện thêm về chi tiết được không? Jamie,
I have an advocate who work with my child. Can my advocate connect directly with you and ask you more questions? Sure. Yeah, I'd be happy to connect with them and do my best to help in any way that's needed. Dạ được. Thì cô advocate có thể liên lạc trực tiếp với Jamie và tôi có thể làm mọi cách trong khả năng của mình để có thể hỗ trợ cho con chị ạ. Okay, thank you. Yeah, no problem. Tại vì mình muốn cho cổ biết trước á. Yeah, so I would like to give you a hint first before my advocate connect with you. Yeah. Sounds good. Jamie, do you need like the child information or anything? Or no? Because the mom did not give us the name or something. I'm not sure how can the mom know. Your email address or something? I'm not sure. I'm sorry. Yeah. I assume the conversation will continue offline if Jessica's mom wants to email me whatever the information is needed. Should the mom have your email already, right? I'm not sure. She should, yeah. She's in our Sunday group. She has the email there, and it's also in the chat here. I believe somebody put it here. Okay, yeah. Duyên muốn chắc chị Châu có email của cô Jamie hả? Dạ. Yeah, có. Yeah. Yeah, thank you. Hi, Jim. I have a question about mental health. So in terms of mental health support, either in the hospital, school, or home, is there a relationship between OT and counseling? And how they are familiar and how they are different? Chị Duyên dịch lại giùm em nha. Thank you. Câu hỏi của chị Mai Thi rằng với về mặt mà sức khỏe tâm thần á, thì cái OT có làm việc cái mối quan hệ nó có liên quan như thế nào với những cái người mà trị liệu về mặt tâm lý đó, thì cái tương tác giữa OT và những cái người tâm lý trị liệu như thế nào, có phải không chị Mai? Dạ, cảm ơn. Thank you. Yeah, it's a great question. Without being an expert in the fields of mental health myself, I can say that there are some overlaps. I'll stop after a few sentences. You can translate and then I'll keep going. There is definitely overlap. I would say that counselors and occupational therapists both can contribute cognitive strategies in mental health or helping to reframe how a person thinks. Thank you. Vậy tôi không có phải là cái người tâm lý trị liệu chuyên nghiệp, tuy nhiên là cái người trị liệu chức năng thì có thể trả lời rằng việc trị liệu chức năng và những cái người mà tư vấn về mặt tâm lý có những cái mảng mà họ làm việc gần như giống nhau. Ví dụ như là cái cách mà cái người OT làm cho những cái em có thể suy nghĩ như thế nào, cái cách mà các em cần phải suy nghĩ, cần phải làm như thế nào cho đúng chẳng hạn, thì chúng tôi làm cái kiểu như vậy. Thì gần như những cái người mà tư vấn về mặt tâm lý họ cũng là một cái người hướng dẫn và họ làm cho các em suy nghĩ như thế nào theo một cái đường nhất định. Thì cho nên những cái theo như vậy thì lúc đó thì hai cái người này thì gần như làm việc nó trùng nhau một cái mảng nào đó. Yeah. And to expand on that, from what I've seen or experienced, counselors will tend to focus most on those cognitive strategies, and then occupational therapists can contribute to those strategies, but they'll also focus on how that impacts a person's ability to carry out their daily routines. Nói hơi rộng ra một chút là những cái người tư vấn về mặt tâm lý thì họ sẽ tập trung về quá trình suy nghĩ và nhận thức nhiều hơn. Còn những cái người mà nhân viên OT thì họ sẽ tập trung vào việc dạy những cái kỹ năng để cho cái cá thể, cái em đó
áp dụng những kỹ năng này vào trong cái cuộc sống hàng ngày. And I'll just explain further with an example. For example, let's take community mental health, right? Let's say a person has a certain mental health challenge, then they can't live on their own anymore. An OT might come in to that person's house to do an evaluation, to see, like, can this person maintain their living space? Are they able to wash and dress themselves? Can they manage their medications? And then the OT would then provide specific life strategies to help them do those things as independently as they can, or provide additional supports as necessary. Một cái ví dụ cụ thể, khi một cái cá nhân có một cái vấn đề về sức khỏe tâm thần, có thể không sống tự lập được, thì cái người OT sẽ đến nhà hoặc là đến một cái cơ sở nào đó để đánh giá lại cái bệnh nhân này. Thì cái việc đánh giá sẽ đưa ra cái kết luận là có cái kết quả là cá nhân này có cái mức độ cần thiết, có sự hỗ trợ, cần sự tập luyện của OT ở mức độ nào, thì người ta sẽ lên cái kế hoạch và người ta có sự hỗ trợ, hoặc là có thể có những cái lời khuyên chuyển đi đến những cái nơi khác, những cái cơ quan khác có cái sự hỗ trợ thêm. Yeah. And I'll just add one more thing here. I think something that a lot of people are not so familiar with is that OTs are concerned with mental health, not just in adults, but also in children as they grow up. So OTs can be involved in helping mental health in children, for example, by supporting anti-bullying programs. They can help a child keep a thought journal to process any negative feelings that they might be having as they go throughout life. And that way it's sort of like OTs are investing in people when they are young as well, not just when they get older and become of age where they might be like diagnosed with certain conditions that weren't caught earlier on. Thì cái trị liệu chức năng sẽ can thiệp sớm vào những cái em trẻ, và ví dụ như là các em bị chọc ghẹo mà nói xấu ở trường quá nhiều, ảnh hưởng đến tâm lý của các em chẳng hạn, thì chúng tôi càng có một cái sự can thiệp càng sớm càng tốt, chứ không có phải đợi đến lúc mà cái cá thể đã trưởng thành và có những cái khiếm khuyết về mặt tâm thần thì lúc đó mới có sự hỗ trợ. I hope that answered your question a little. I'm happy to chat more after or through email. Dạ, cái câu hỏi của chị rất là hay, thì không biết là Jamie có trả lời rất là rõ ràng hay chưa, nhưng mà nếu mà có thắc mắc thêm thì Jamie có thể sẵn sàng trả lời chị kỹ và chi tiết hơn qua email ạ. That's awesome information. Thank you so much, Jamie. Hi, Jimmy. I had a question. Sure. So, as you know, all the children, is affected and severe with the multiple different type of disability, and it affects their daily life, and also it affects their ability for independent living in the future. So, would you please share or talk a little bit more in depth so the parent they can understand and recognize like what is the challenging or what is the deficit of their children, so they can focus on, they use that to working with the school or request for the service from another provider, so help the children improve on all area of their lives. So that might be something is really helpful down the road for them to be independent, in the future when they grow up. Anh chị, cái câu hỏi của em thì em muốn cô Jamie nói rõ và sâu hơn về vấn đề trị liệu chức năng. Tại vì anh chị cũng biết các cháu thì đã bị khiếm khuyết giống như là dưới nhiều cái dạng khiếm khuyết khác nhau và ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống hàng ngày của các cháu, và đồng thời cũng là những cái mà
ảnh hưởng về vấn đề khả năng tự lập của các cháu trong tương lai, thì qua cái cổ trình bày thì các anh chị có thể hiểu biết được sâu hơn và cũng có thể nhận ra được những cái điều gì cần thiết, anh chị có thể tập trung vào đó để mà làm việc với nhà trường, cũng như tìm những cái dịch vụ hỗ trợ như trị liệu cho các cháu để các cháu có thể tiến bộ, cũng như có thể sau này có những khả năng sống tự lập, có một cuộc sống tốt hơn. Can I rephrase your question, make sure I understood it correctly? Okay, so as you know, all the children have a different type of disability, but in the general, it affects their daily living. So OT, can you talk a little more about in depth so the parent, they can understand more and they know, or they recognize what their goal for their children, so they can use that to, you know, to work with school or, you know, and service provider. So have the children make a lot of improvement so they can be, you know, learning those skills, and then they can have the more independent in the future on their life. So you're asking, like, with children who have multiple challenges, Yes. how do you prioritize what areas to focus on going forward, so that when you're planning and having services, you can focus on what they need most as they're getting older? Yeah, and also they recognize what is really important for them. Like, you know, some children, they need to know how to, like, hygiene, or some children, they need how to behave them, you know, or how to do, like, really simple, like how chore, you know, to have them more independent in the future. Yeah, I think this is a great question. It is a little bit tricky, because it is, of course, going to vary for each person, right? For each child, for each parent, it's going to be very different. But I would say that you have to work with the school supports. Like, usually schools have staff that will help you think about post-secondary planning, or what life was going to look like after after middle school, after high school. And then what is that goal in the end? Is the child going to be able to live independently? Are they going to be living in a more supportive environment, like a group home? Are they going to continue to live with parents beyond high school? You have to have that goal, or that end point in mind, so that can help you prioritize what you focus on right now. Thì cảm ơn câu hỏi của anh Quân. Thực sự câu hỏi của anh hơi rộng và nó không có đơn giản để trả lời, nhưng mà cổ sẽ trả lời tóm gọn như thế này. Thì mỗi phụ huynh nó có một cái sự cái cách mà quan tâm lo lắng cho con mình khác nhau. Thì quan trọng nhất là mình phối hợp với nhà trường để có thể có một cái sự đánh giá cụ thể cho con mình, là con mình sau những cái đánh giá này thì con mình, ví dụ như ở tuổi trung học thì có những cái kết luận sau đánh giá là con mình có thể sống được độc lập hay không, hay là sống một lập một phần, có thể cần sự hỗ trợ thêm, hay là có thể sống với ba mẹ và tiếp tục đi học, hoặc là hay là đi group home chẳng hạn. Phải có những cái kế hoạch cụ thể sau trung học đó, thì từ đó thì mình mới có sự hỗ trợ thêm nữa. Thì lúc đó mình mới biết được cái lĩnh vực nào mình sẽ cần tập trung hơn. Thì thực sự là anh Quân hỏi cái câu hỏi là lúc earlier, là lúc mà con còn trẻ, còn cổ thì cổ nói cái khúc con sắp tốt nghiệp. Jamie, thank you so much for your answer. It's very good answer. But I think anh Quân also mentioned about earlier, like when the child is in like elementary school or middle school, how can we make the parent know OT is very important, and what area that the parent need to focus on or to work with school. So can you give some tips for our parent? And your answer is kind of after high school, and it's a very great answer. Is that, yeah.
So you're thinking when they're younger, how do parents and school staff know what to focus on to promote independent living later in life? Yeah. What's the letter? That is a good question. I think, if you're working with school staff who should be a pretty comprehensive team, right? You should have like a special education coordinator, an occupational therapist, a speech therapist, a physical therapist, psychologist, counselor. Like you have all these people in the mix, and that team should be working together with caregivers to understand, what is a child's areas of highest need at this point. So like for me, when I work with elementary aged kids, when we do our evaluations, when we look at their needs and we make their IEPs or their individualized education plans, which is documents they need to have services in school, as most of you probably know. When we make those plans, they should be in collaboration with parents. So there should be a conversation about like, what can the child do at home? What can they do at school? Do these look the same? Are they different? Because sometimes it is different, right? Like if a child knows they'll get certain supports from their parents at home, they might not do a skill like, maybe like toilet hygiene, right? Let's take that as an example. They might not do that skill as independently at home if they know they're going to get certain supports. Whereas maybe at school, if they're getting less support with it and they're challenged a bit more to do it independently, then they might be more likely to do that independently, or vice versa, right? Like maybe they get more support at school, less support at home. That's just one example of like how things can look different in different settings. So one thing to consider as you're prioritizing areas to focus on is what are the different levels of support? How is the environment different also for a child? And how does that impact how they perform these different life skills in all the settings that are important to them as they're growing up? Sorry, that was really long. You can take you can extrapolate from that as you translate, or I can repeat some of it. It's really nice answer. Thì các câu hỏi của Duyên thì giống như của anh Quân, nhưng mà khi mà cổ làm sao để mà biết được những cái vai trò của OT quan trọng, đặc biệt là đối với những cái trẻ em mà ví dụ như con mới giờ học tiểu học là trung học thôi, chứ không có cần phải tới mà đợi lớn này, thì mình mới có những cái đánh giá để sắp xếp cho con như thế nào. Thì từ càng sớm càng tốt thì phụ huynh sẽ làm việc với đội ngũ của trường học, đặc biệt là những cái người mà điều phối viên giáo dục đặc biệt, những người dạy nói, những cái thầy cô mà dạy mà trong cái đội ngũ IEP của con mình, để mà biết được rõ là cái điểm mạnh điểm yếu con mình có làm được cái gì ở trường học hay là ở nhà, và cái sự khác biệt giữa những cái kỹ năng ở trường học con nhiều khi con làm được nhưng mà ở nhà thì con không có làm được, và ngược lại. Thì từ đó với cái sự khác biệt đó và làm việc đồng bộ giữa những cái thành viên trong cái đội ngũ IEP, mình sẽ viết ra again lại là cái kế hoạch học tập cá nhân cho con mình, và từ đó mình sẽ tập trung vào cái việc là có cái sự khác biệt trong những cái dịch vụ ở trường hỗ trợ có thiếu hay đủ, và mình nên nhớ rằng ở cái môi trường nào mà hoặc là ở nhà hoặc là ở trường học thì những cái kỹ năng của con đều cần phải được đồng bộ, chứ không phải là ở nhà thì con không có làm được, ở trường mới làm được. Thì thực sự như vậy thì nó không có thực tế. Các con cần phải có những kỹ năng mà nếu mà thực sự mà có thì phải được áp dụng ở trường và ở nhà một cách đồng bộ luôn. Cho nên đó là cái câu trả lời của cậu. Thank you. Yeah, no problem. And something I'll add on to that is hopefully it will be empowering to you guys as caregivers. Like you guys know your children the best, right? You see them at home, you see them throughout the day, except for the hours that they may be at school. So you are the experts on your children. And so it is always beneficial to tell your story and to give examples, and to even like in this age of COVID and the pandemic, it's even helpful to have like video clips of different skills your child does at home, so that when you go into certain meetings with
the therapists or with the special education coordinators, they can have this information about how your child does when they're in their most natural environment at home. Yeah, because all that data that you provide can help them make goals that are going to be most effective or most relevant to them that they work on in school. And yeah, it's a little tricky because with school, therapists are really only like their focus is to work on things that will promote their performance in school. And so that's not necessarily always going to include basic life skills like using the toilet or like cooking food or doing chores. If that is not found to be relevant to their performance in school, that might not always be within the realm of what they are legally allowed to work on in school. Như sẽ nói ngắn gọn cái phần này nữa là cô có nói thêm một chút là ở trường học thường là cái người OT sẽ tập trung vào dạy những cái chức năng mà con mình có thể sử dụng mà liên quan tới học, ví dụ như là cầm viết, cầm kéo hay là viết đẹp này nọ, nhưng mà những cái kỹ năng khác ví dụ như là nấu ăn hay là làm những cái việc nhà, sử dụng biết tự vệ sinh cá nhân chẳng hạn, thì trường thực sự không có tập trung và coi cái đó là những cái kỹ năng quan trọng. Cho nên là ví dụ như trong mùa đại dịch này, ví dụ như có những cái kỹ năng mà con mình học ở nhà, anh chị có thể quay phim chia sẻ với những cái đội ngũ trong trường học, thì những cái kỹ năng mới nào con học được hoặc là con làm được thành thục thì có thể thầy cô giáo sẽ biết và sẽ viết lên cái kế hoạch học tập cá nhân của con mình những cái mục tiêu mới, hoặc là tập trung vào những cái kỹ năng mới mà con mình có thể làm được ở nhà và có thể làm được ở trường. Yeah. Có thể chị Trúc Phương muốn nói gì thì vậy ạ. Chị cảm mời chị. Yeah, I have a question for Jamie. So let me speak in English first, so Jamie can have time to think, and then I say in Vietnamese. So the question is, what is the common mistakes in OT that you see parents normally make? And also, what is your ideal for the parents? Like when parents bring their kid to you, what do you wish that parents understand or have the mindset or the whatever that as a OT person you wish, and that can become your ideal parents. When you have that kind of parents, it's easy to work with their kids. Okay, so tiếng Việt là câu hỏi của chị Phương á, là thông thường đó, những người cha mẹ phụ huynh mà có con có những cái vấn đề, những cái khiếm khuyết về hình thể đó, thể chất đó, thì mình hay thường vấp phải những cái vấn đề gì, mà đa số phụ huynh hay bị vấp phải. Và tôi muốn hỏi cổ là đối với một cái người trị liệu chức năng đó, thì cái mẫu phụ huynh nào là cái mẫu mà cổ dễ để mà làm việc với, mẫu người phụ huynh nào mà cổ ao ước có được khi mà người ta dẫn con họ tới để cho cổ trị liệu? Thanks for your question. That was really thoughtful. So your question, if I remember correctly, is what is the biggest mistake that parents make related to occupational therapy, or what's something that I as an occupational therapist wish parents knew to facilitate the progress of the child in school? The first one is more of my question, but you can collaborate with both. Sure. I don't know that. So I will preface by saying I'm still a very new therapist. I've only been practicing for the last, since January or so. And I was mostly doing like teletherapy, or my sessions were over Zoom, and I've only recently started doing in-person therapy. But something that I have encountered, or I've heard from other therapists, is that sometimes parents are really focused on a very particular goal or skill that in the grand scheme of things, or in the larger picture, will not
not completely affect their functioning in the end. And sometimes they will be really insistent upon focusing on that particular goal. But sometimes it won't really align with what the therapist thinks is important for that child to be working on. Yuan, if you want to translate that, and then I can provide an example after for you to translate more. Yeah, thank you. Thì cái trả lời câu hỏi của chị Trúc Phương, thì một trong những cái điều mà cổ chưa có kinh nghiệm làm việc với phụ huynh rất là nhiều, bởi vì mới vừa bắt đầu trị liệu khoảng từ hồi tháng 1 năm 2021, và những cái trị liệu cổ áp dụng thường là qua mạng, nhưng mà cổ đã có từng trải qua và có nghe kinh nghiệm từ bạn bè, thì thấy là một trong những cái không phải một cái lỗi nhỏ thôi là phụ huynh hay mắc phải là mình tập trung vào một cái mục tiêu hoặc là một cái kỹ năng nhất định nào đó, và muốn con mình thực sự phải hoàn thành, phải xuất sắc trong cái skill, cái chức năng nhỏ đó. Nhưng mà trong cái bức hình cụ thể, đối với nguyên một cái bức tranh đối với trẻ đó, thì thực ra cái kỹ năng đó nó không có quan trọng nhiều mà để cho phụ huynh cố gắng tập trung con mình phải làm việc giỏi cái kỹ năng này. Dạ. Cô sẽ nói tiếp. So I have a couple examples that come to mind for me now. So my first example is sometimes parents really want their child to hold a pencil perfectly in a specific way, right? Let me show you with my eyebrow pencil. Sorry, I don't have a real pencil next to me. So sometimes like you expect the child to hold their pencil like this. We call this a dynamic tripod grasp, right? It's got 1, 2, 3 fingers. And this is the ideal grasp, right? And sometimes parents really want their child to have this grasp, to have perfect handwriting, for their hand to look nice when they write. But sometimes a child is holding a pencil, like this, and they're writing just fine. Like their writing is readable. Their writing, they can write at a good speed without being too tired after a few sentences. But sometimes, like what I've seen is that certain parents will be so fixated on their child holding their pencil in that particular way, the first way, that they will just ask therapists, can you keep working on this? Can you keep working on this until it's right? In the meantime, the therapist is working on that because that's what the parent wants, but that is time and space that can also be used to work on other goals, right? Like, can they copy things from a board? Can they type? Can they have a conversation with a friend or a peer? Like basically any time or effort that a therapist is spending on one goal means that they're not spending it on another goal, right? And so this is just one example of like, if there's a lot of insistence about working on a specific goal, even if the way the child is doing it is already very functional, meaning that it already works for them, they're achieving the goal they need to achieve, but the way they're getting there might not be how the parent is envisioning. It's still very functional. And so we have to distinguish like what is functional and working for the child, even if they're doing it a different way than is wanted, and what is not working for the child. Those are the things that I personally think should be focused on in therapy. And a very similar example to the pencil or handwriting is like shoe tying. So like some people really want their child to know how to tie their shoes into a bow, right, with the laces, which is fine, and it's a great skill that carries over into a lot of other activities too. But if you think about where technology is going, where fashion is going, you can find plenty of shoes that have, just slip on or Velcro, or I think Nike even has a shoe that you just step right into and it closes for you, right? So if you think about it, like if a child is having so much difficulty on something like tying their shoelaces, do you want to consider a different type of adaptive shoe where they don't have to tie the laces? Or is it worth, if there's a cost benefit analysis, right? Is it worth spending all this time and energy on trying to get your child to do a skill in a very specific way that you envision? Or is it okay because there's a very functional way that they're already able to achieve that goal?
I hope that makes sense. I think the examples usually help to understand the point I'm trying to get across. Dạ, thì trả lời hai cái thank you so much. Trả lời cái câu hỏi tiếp theo, đưa một cái ví dụ, thì cô đưa ra hai cái ví dụ rất là hay và đơn giản, nhưng mà cô giải thích rất là hay. Thứ nhất là ví dụ như ba mẹ mình thích con cầm cái viết rất là tuyệt hảo là bằng 3 cái ngón tay như thế này, nhưng mà có những em họ cầm 4 ngón tay nhưng mà con viết vẫn là đẹp. Có nhiều phụ huynh nói là phải cầm đúng 3 ngón tay phải viết như vậy, và cô trị liệu phải tập trung vào cái kỹ năng này. Nhưng mà thực tế là con đã cầm viết được và có thể viết được chữ ok đẹp, thì thực ra sẽ tập trung năng lượng, thay vì tập trung năng lượng con vào một kỹ năng đó thì có thể học những cái kỹ năng mới nữa. Thì tương tự giống như vậy là cột cái giày, nhiều khi con phải cột bằng cái nơ, ra cái nơ, nhưng mà nhiều khi con cột không có được. Thay vì tập trung hết năng lượng dạy cho con và phải thậm chí có nước mắt nữa nhưng mà vẫn không có được perfect, thì có thể mình dùng cái giày mà để vô một cái là con không có cần cột giày chẳng hạn, thì có những cái hỗ trợ khác mà con không cần phải học một cái kỹ năng duy nhất, mà phải tập trung vào đó để mà trở nên mà xuất sắc cái kỹ năng đó. Thì cậu nói như vậy. Yeah, I think your answer is like perfect for the first question. How about the second question? Yeah. You remember the second question? Can you refresh my memory? Yeah. What, according to you, what type of perfect parents that you like to work with? What type of parents that you like to work with? The ideal parents. The ideal parents that I like to work with? Yeah. I don't think I've ever thought about this, but I feel like all parents really just want their child to do well, right? They want their child to succeed. They want their child to be as independent and happy as they can be as they grow up. So definitely having parents that have that vision and that goal and are invested in their child's development. So what that might look like for me is, does the parent ask questions when I'm in a meeting with them? Do they understand why I'm asking them to do like a specific type of home program or homework with the child? And are they, if I'm giving the parents tips to use at home so that they can practice what they've learned in school, is the parent invested in carrying out those skills at home? Because at least and I'll speak from just a school-based therapist perspective, if I'm only seeing a child for like a half hour each day, that's a really small fraction of the day, right? And I'm really counting on parents or caregivers or other family members who see the child for most of the day to implement what I'm teaching them or implement what I email them about, so that the child then knows how to use that skill when they're outside of school, right? So to sum that up, I think it's really beneficial to have parents who are invested in their child's development, so that they ask questions when we meet to understand why we're doing what we're doing in therapy, and that they're invested in carrying out whatever tips I suggest in home. And sometimes that means they try out the tips at home and it works, which is great, right? Sometimes they try out the tips at home and it doesn't work, and that's also fine too. That is just as important to me as a therapist to know if something's not working. That way I can spend more time on tweaking our program and knowing how to move forward from that. If I have no information on how that child is doing with this tip or this skill at home, I don't know what to focus on or how to change things in school so that they can best benefit you guys as caregivers, and also best benefit the child in whatever setting that they're in. Thì thực sự là mỗi phụ huynh đều có thương yêu con mình và muốn con mình sẽ có những kỹ năng thiệt là tốt. Tôi thực sự rất là mong muốn làm việc với những phụ huynh thực sự có một cái sự đầu tư vào sự phát triển
cũng như là đầu tư vào việc dạy những cái kỹ năng cho con. Ví dụ như phụ huynh đó sẽ hỏi những cái câu hỏi khi mà gặp tôi, rồi có thể hiểu được tất cả những cái hướng dẫn cũng như là những cái thông tin mà tôi cung cấp cho phụ huynh. Điều quan trọng hơn nữa là phụ huynh có thể áp dụng những cái mẹo và những cái cách hướng dẫn của tôi khi mà tôi dạy các con và áp dụng ở nhà, và sẽ báo cho tôi biết là cái phương pháp nào tốt và những cái phương pháp nào có thể không có áp dụng tốt cho con mình. Từ đó tôi sẽ có thể tập trung suy nghĩ và chuyển đổi những cái phương pháp tốt hơn để áp dụng cho con em các anh chị. Dạ, thì thực sự mỗi ngày thì tôi có thể dành thời gian cho con có khoảng 30 phút thôi, đó là một cái thời gian rất là ngắn, cho nên đa số và quan trọng nhất là phụ huynh sẽ áp dụng và dạy những cái kỹ năng cho con mình tốt hơn cả bản thân tôi, mà nếu mà có sự theo những lời hướng dẫn của cái người OT. Dạ, thank you. Thank you, Jamie. Yeah, no problem. And I'll just add like one more thing on that. I want to acknowledge that parenthood is it's like a full-time job in itself, right? You guys are so busy taking care of kids. Sometimes you have multiple kids, right? And like it's just a matter of getting through the day. So I can understand as a therapist how there might not be time in a day to consistently carry out a home program that a therapist suggests, or sometimes there's not enough energy in yourself at the end of the day to do so. So I want to acknowledge that at least I, as a therapist, would not expect perfection in carrying out skills or tips at home, but I think the most important thing is the effort being there, and then the communication about what's going on. Like, were you able to do this at home? Were you able to try this? Yes, no, that's okay. How did it go? I think that that's really important. So to not expect perfection, to understand that you guys are busy and sometimes there just isn't time or energy, right? But yeah, just always keeping that in a conversation is so helpful to, I think, the whole team that cares for the child. Thực sự là tôi biết rất là rõ phụ huynh nhiều khi rất là bận và có nhiều khi hơn một đứa con nữa, cho nên có thể là những cái hướng dẫn, những cái mẹo mà những cái người OT hướng dẫn mình có thể áp dụng tại nhà thì không có đủ thời gian để mà có thể áp dụng được. Nhưng mà thực sự là quan trọng nhất là cái việc đối thoại giữa cái người OT và phụ huynh. Anh chị có thể nói cho chúng tôi biết là những cái điều gì đã được áp dụng hoặc là chưa áp dụng. Thực sự không có cần phải làm hết, nhưng mà có sự cố gắng ở trong đó thì chúng tôi sẽ thực sự lắng nghe và rất là cảm kích, bởi vì anh chị là những cái người mà có thể dạy con cách hiệu quả nếu mà có sự hướng dẫn và theo cái lời của OT, nhưng mà không có thể nào mà hoàn hảo được hết, và thực sự chúng tôi rất là hiểu điều này. Yeah. Thank you for translating, Yuan. And I do have a question that I received here via chat, so I'll go ahead and address that one next. So the question was about sharing one of the slides from the presentation again. So I'll go ahead and do that now. This person is wondering if I could give a real life example of how social participation is being taught in schools. So if you remember, social participation is one of the areas of occupation that I mentioned earlier in the presentation. And then I'll go ahead and give an example after you translate, Yuan. Chia sẻ lại những cái cô sẽ chia sẻ cái slide mà mình nói chuyện hôm nay trong cái ô chat box cho các anh chị, và một cái câu hỏi liên quan tới cái việc tham gia vào trong xã hội mà cô chia sẻ trong cái slide này sẽ được dạy ở trong trường học như thế nào. Cô sẽ nói chuyện tiếp ạ. Right, so you'll see social participation at the bottom of the list here. And social participation includes lots of things, right? It's all of the skills that you need to participate or be involved in interacting with other people. So some real life examples of what that might look like to work on in school is, for example, maybe a speech therapist working on a child to develop their expressive and their receptive modes of communication. So like how they output their communication, so like talking, writing, but also how they receive that information, how they listen to other people and process what they're hearing or receiving from others. And then another example for like OT side is
like working with a student who might have sensory challenges. So like, are they comfortable with standing close to people to have a conversation, or does that close contact make them uncomfortable, which would be a sensory challenge related to touch? Or, you know, are they having auditory or listening challenges? Can they listen to somebody talking to them at this volume, or is this volume that I'm talking at so like too loud to them because their ears are a bit more sensitive? So then I have to speak a bit quieter. Yeah, those are some examples of like how a speech therapist or an OT might address these smaller skills that all come together to help somebody participate in a social situation. Thì nói về cái việc mà tham gia vào trong xã hội ở trong trường học thì có bao gồm rất là nhiều những cái kỹ năng khác nhau. Ví dụ như là kỹ năng nói, rồi kỹ năng các con phải tham gia trong nhóm như thế nào. Ví dụ như cô dạy nói thì sẽ dạy cho con cái khả năng diễn đạt và tiếp nhận những cái thông tin trong trường như thế nào. Thì những cái người mà OT thì ở trong trường thì sẽ phụ trách rất là nhiều kỹ năng trong đó. Ví dụ như là làm sao những cái trẻ em ví dụ như có tự kỷ chẳng hạn, thì con rất là nhạy cảm trong cái việc là có những cái ánh sáng tiếng động, hoặc là những cái người mà sợ vào gần con chẳng hạn. Ví dụ con đứng trong cái khoảng cách đó mà nói chuyện thì con có đồng ý và có tập trung nói được hay không, hay là với một cái âm thanh nói vừa như vậy hay là lớn hơn chút xíu thì con có chịu được và để con tập trung vào cái cuộc hội thoại hay không. Thì trong cái phần này thì cái người OT, cái người vật lý trị liệu sẽ là người đánh giá, tiếp cận và có thể dạy con trong cái từng cái kỹ năng để mà con có thể tham gia vào trong cái lớp học và những cái nhóm trong lớp học. Yeah. I'll give another example too to further flesh it out. An OT might work with a student on self-regulation, which is a really broad term of being able to manage one's body, either through their senses or being able to manage their emotions. So for example, like if Tien and I get into a fight, right? We have a conflict. She's making me mad. How do I respond to that? Do I blow up at her, or do I know how to keep myself calm and respond in an appropriate way? What that might look like for a child is, you know, if a student is bothering them on the playground, do they just, you know, start hitting that child? Do they scream in that child's face, or do they take a moment to themselves and learn something like a coping strategy? And OT could help that person develop a coping strategy or a self-calming strategy, a way to handle the situation in an appropriate manner if they're feeling overwhelmed, if they're feeling angry, if they're feeling like they don't know what to do in that moment. So I would lump this all in the area of like self-regulation, conflict resolution, and OTs can definitely be involved in that, and that's very important for social participation, right? Interacting with other people. Một cái ví dụ khác của cái việc tham gia vào trong xã hội ở trong trường, ví dụ như là cái khả năng tự điều khiển của con, self-regulation. Một hai em mà thí dụ như có mâu thuẫn ở cái play area đi, thì có thể là con một là bình tĩnh lại, không có sao hết, nhưng mà có những cái em thì giận dữ, có thể đánh nhau chẳng hạn. Thì trong cái lúc này cái người OT có thể sẽ can thiệp có thể giúp cho con bình tĩnh lại, có những cái kỹ năng mà giúp cho con bình tĩnh, ví dụ hít thở sâu hay là những cái kỹ năng khác nhau, thì OT cũng có thể giúp con trong cái tình huống này. Đó là một cái ví dụ. Can I just say something right here? It's like when you say just that example, I feel like right there OT is overlap with counselor. Is that right? Come back to the question of mine, when OT just like try to come down and help the student have a self-regulation, and I feel that OT in this situation play as a counselor. Is that correct?
Yeah, I mean, that's a good observation. I think it's because the goal in that specific example I gave, the goal is something that can be addressed by both OTs and counselors. You're right. It's a common goal that would be relevant for both of them. So that is something that like a counselor and OT, they might work on together for that child, or the counselor might have one-on-one sessions with the child where they focus on like processing how that situation went for them. So let's go back to that example, right? You and I have a conflict, and maybe the counselor has a conversation with me and says, well, Jamie, how did that situation make you feel? Were you able to communicate your feelings in that moment to Yuan? How did you manage that? And I feel like counselors would spend a bit more time, probing and processing how that experience was for that child. And then like I, as an OT, would be more concerned about like that, but also what do we do from that situation then? But also, are there other factors involved? Like I mentioned earlier, are there sensory factors involved? Is there an issue about being too close to another person and having personal space? Is the person independent in choosing strategies to calm themselves down in that moment? Or is that something that they need more help with? And, I'm not a counselor myself, so I can't speak more about that. But I do think that's a great observation, because the goal is something that both counselors and OTs can collaborate on together. Their approaches might look very similar, or their approaches might, combine in a way to help that child. And yeah, if anything, I think that's a good thing, because it means that the counselor and the OT are on a similar page. And OTs are very focused on the whole person, all of life's activities, and that's why you will see a lot of overlap with speech, with PT, speech, physical therapy, counseling, psychology. It's because you can't really separate life occupations from those other disciplines. It is part of life, right? Yeah, thank you. Okay. Yeah, it's long, but I will summarize. Khi mà nãy Nhiên có nói ví dụ là lúc mà cái người OT có thể can thiệp khi mà con có thể có những cái mâu thuẫn đánh nhau, play ra, thì thực ra cái người counselor lúc này có thể can thiệp gần giống như cái người OT, mà sẽ hỏi về cái cảm giác và cái cách mà giải quyết là lúc đó con sẽ cần làm cái gì. Tuy nhiên cái người OT trong lúc này sẽ tập trung vào cái cảnh toàn thân, ví dụ sẽ biết được những cái yếu tố mà có thể góp phần vào con trong việc giận dữ, con không có kiểm soát được hành vi của mình. Ví dụ như là con cần có những cái khoảng cách xa so với những cái bạn khác, cần có thời gian bình tĩnh lại, có những cái hành can thiệp một cách rộng rãi hơn. Và đương nhiên trong cái nhiều cái lĩnh vực khác nhau, ví dụ như nói hoặc là counselor hay là physical therapist, thì cái người OT này thực sự làm việc đồng bộ và có sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn. Nó có một phần ở trong đó, OT lúc nào cũng, mình không có thể nào mà mình tách rời những cái chức năng của mỗi một cái đứa trẻ ra khỏi những cái thành phần khác, cho nên thường cái người trị liệu sẽ làm việc rất là tốt và đồng bộ với nhiều cái giáo viên khác nhau nữa. Yeah, thank you. Thanks again, Yuan. Oh, hi, Jamie. Yes, I have a question. In terms of like a hands-on technique and skills, like for example, the feeding and eating, like how does the OT help the child function, properly in the cafeteria during like lunchtime or eating? Is more about feeding therapy? Yeah, I think it depends on the school setting. Some schools do choose to focus on feeding as part of those school-related goals, and some schools
choose not to really focus on those. But in general, ways that OTs can help with feeding therapy or self-feeding is plentiful. Like they might focus on the specific utensils or dish that the child is using. So for example, if I have a child who can't really hold on to like thin forks or thin spoons, I might choose to give them a spoon or a fork that has a thicker handle, or I might put like a foam grip on that handle to make it larger, or we call it building up. And that way, you know, if they can hold like here, for example, right? Like maybe their grip is like this, but it can't get here. Then having a thicker handle would help them maintain a grip on that feeding utensil. That's one example. And I can give another after translation. Câu hỏi của chị là những cái kỹ năng ví dụ như mình ăn ở trong cho các em á, dạy ở trong trường thì có, ví dụ như ở căng tin của trường thì cái người OT có kết hợp để mà dạy các con hay không? Câu trả lời là tùy theo mỗi trường. Có những cái trường người ta sẽ tập trung vào kỹ năng dạy kỹ năng ăn của con vào trong cái kế hoạch đó luôn. Thì cái người OT sẽ dạy các con trong cái giờ ăn. Ví dụ như cổ sẽ dạy một cái em cái cách cầm nĩa. Nếu mà con không có cầm được những cái nĩa nhựa mỏng thì cổ có thể dùng những cái dụng cụ nĩa có cái tay cầm dày hơn chẳng hạn, thì lúc đó con có thể cầm được. Cô sẽ nói tiếp ạ. Yeah, and another example could be like if a child has underdeveloped or weaker throat muscles or mouth muscles, and they're having actual physical difficulty swallowing. So maybe they can scoop or use their fork and get food to their mouth, but actually getting that food from their mouth to their stomach is a challenge. So let's say this child has a difficulty with their swallowing reflex, right? So something an OT might try with that student or that child is using a cold spoon in the mouth, because there are studies that show that if you use a cold spoon on the tongue, it can stimulate a swallowing reflex. Or if you push down on your tongue, it can stimulate the swallowing reflex. Or sometimes if you just give an empty spoon to the child and put it in their mouth, that can also stimulate a swallowing reflex. So there's different strategies of even how you can manipulate the spoon or the utensil. Another strategy that I've seen is, you know, applying pressure to the bottom of the chin to help stimulate a swallowing reflex, or even just changing the positioning of the jaw to help a child, you know, get that food down. Yeah, and sometimes there are children that will pocket food, or they'll have food stuck in their cheeks and they can't really move it out of their cheeks to their throat. And, you know, having a hands-on manipulation of the jaw can help that child be more aware of how to stop pocketing the food and getting that food, you know, all the way down where it needs to go. So that's another example. Yeah, một cái ví dụ khác là ví dụ như đối với những cái em mà không có nuốt được cái hàm ở phía dưới và những cái cơ ở phía hàm nó yếu, không có nuốt được thức ăn, thì cô sẽ có nhiều cái phương cách để dạy con nuốt được thức ăn. Ví dụ như là dùng cái muỗng mà hơi lạnh để vô trong lưỡi, hoặc là dùng cái muỗng để hơi sâu vào trong lưỡi một chút, hoặc là dùng cái cánh tay để cái áp lực ở dưới cái cằm để kích thích cho con nuốt. Hoặc là có những cái em mà ngậm thức ăn hai bên má không có chịu nuốt, thì cô có thể dùng cái cánh tay để mà có thể điều chỉnh lại ngay cái phía hàm ở dưới để mà giúp cho con những cái thức ăn có thể nuốt và đưa thức ăn xuống bao tử. Thì cái nhiều cách khác nhau để mà cô có thể dạy cho các em những cái động tác nuốt. Thank you, Jamie. So we have 10 more minutes. Anh chị em mình còn 10 phút nữa nha.
Cái gì tranh thủ mình hỏi thêm, em hỏi hơi nhiều đêm nhường là chứ anh chị khác. Chị Duyên ơi, cho em hỏi Dạ. cô, mình có cái chương trình mà hướng dẫn dạy cho cha mẹ để mà về OT để cha mẹ ở nhà hướng dẫn cho con cái đó chị Duyên. Ôi rồi hả? Dạ. Yeah, tức là anh muốn có những cái thông tin Vâng, OT có có cái thể vâng. Yeah, I would like to have some information or tip for parents we can use at home. Do you have information for that? For OT, I mean. For OT tips to use at home. Yeah, for parents. I think you share on the final slide. Maybe this Yeah. is it. Yeah, no worries. On the final slide of or second to last slide, no, sorry, third to last slide of the presentation, there's some information there. And then I think Mai also put it in the chat so I can here copy and paste it again. So these are just a few websites that I found to be helpful. So I put in the chat again, but this is of course not comprehensive. It doesn't cover everything. And then it also really, it depends on the needs of your child, right? Like we can't just read the blog and have there being a tip there. You can't just like apply it without first understanding why you're applying it and what your child's need is. But that's a good starting point if you wanted to explore those links. Thank you. And I'm happy to chat more via email. Oh, sorry. trên chat, trên cái chat này là những cái mẹo mà anh chị có thể áp dụng ở nhà cho con mình. Tuy nhiên không có chỉ là mình đọc những cái mẹo này mà mình có thể áp dụng cho con mình khi mà mình không có hiểu được khả năng con mình tới đâu, những kỹ năng nào con mình cần học và tại sao cần phải áp dụng những cái phương pháp này. Cho nên là đó, nhưng mà thực sự là anh có thể đọc tìm hiểu thêm và có bắt đầu áp dụng cũng là một cái cách bắt đầu tốt ạ. Anh Thanh có gửi trên chat box với anh cái ô chat đó. Vâng, em thấy rồi. Vâng, cảm ơn chị Duyên, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Các anh chị cứ mạnh dạn đặt câu hỏi đi. Let's get back to the sensory challenges. You know how you use the spoon to like help them swallow the food? Some child, they are sensitive to touch. So whenever you put something in their mouth, they're gagging and they throw up. So it's kind of like against the strategy, the technique that you use. So is there any other way? Because I know one of my friends' child, he doesn't, I would say he doesn't chew at all, and he doesn't swallow. And even he tries to swallow because he doesn't chew in the right way, so that the piece is still big. So he cannot swallow. So that will give him another negative, you know, another like scare for him to swallow. So from there on, it affects his mentality, like not swallowing food at all. So he's ending up eating liquid food, even he's, you know, elementary school child already. Em dịch cái này lại cho chị Duyên. Chị hơi mệt rồi. Em có một người bạn và có một bé biết nhai mà nhai không có rành, mà càng không biết nuốt nữa. Cái kỹ năng nuốt nó yếu hơn cái kỹ năng nhai. Nhưng mà khi mà ảnh nhai không có đủ sức á, thì cái miếng cái đồ ăn nó vẫn còn bự, vẫn còn to, cho nên khi mà ảnh cố gắng nuốt á, thì nó lại bị dướng ngay cổ. Thế nó tạo thêm một cái sự khó khăn nữa và một cái ảnh hưởng lớn về cái mặt tinh thần của bé là nó sẽ sợ nuốt luôn. Đó, thì em có hỏi với cô là đồng ý là trong trường cũng có dạy cái kỹ năng như là những cái ngàm như thế nào, rồi đụng dưới cái cằm như thế nào để cho bé nó có cảm giác được mình nó tự động nó nuốt. Nhưng mà nếu mà vì cái hoàn cảnh tự nhiên như của bé này thì còn cách khác nào nữa hay không? Tại vì bây giờ bé chỉ là uống nước thôi, ăn hoặc là ăn lỏng thôi chứ không có ăn đồ đặc được. Đó là câu hỏi của em. Thank you. Yeah, so it sounds like
there might be other underlying reasons for your friend that you talked about with the child who has that swallowing challenge. I don't think I could speak completely to what that particular child's challenge is without knowing a little bit more information or seeing the child. But I think in general, when there are swallowing challenges, sometimes we use the techniques that I mentioned before, or sometimes we focus on changing the texture of the food that the child is eating. And speech therapy is also very much involved with feeding as well. And speech therapists are the one who will order tests for a child or a person, any person really, to do a swallowing test. We call it a modified barium swallowing test, or MBS, and they put they make the person swallow a liquid that has a certain tracer in it. And so when they take pictures of the person's throat, they can see how that liquid moves down that throat. Is it moving quickly? Is it moving slowly? Is it going into the right pipe, like your food pipe instead of your windpipe? And then from that, they will use the information to decide, can this person eat regular food, or does it have to be chopped? Does it have to be pureed? Does it have to be liquefied, like you were mentioning earlier, Mai? And then, OTs will collaborate and try to find strategies to help that person then consume that food. So yeah, I would say adjusting the texture of a person's food can definitely impact how they're receiving it, how they're swallowing it. And sometimes, I'm not saying this is the case for your friend's child, but sometimes regurgitating or spitting food back up can be a behavior for some people. For some people, they'll do it in a response to fear or to stress, sometimes even to get attention, depending on the person. But yeah, I think from my experience, mostly we adjust texture of food, or we try the strategies with the utensils that I mentioned. We change the positioning of the jaw. And I think there are also breathing, different breathing and swallowing exercises that are done. I'm not super familiar with all those different types, but there are certain exercises where you take a bigger breath of air before you swallow, or you swallow 2 or 3 times instead of once, or you change the tilting of your head as you swallow. So there's definitely a lot of techniques that I'm not particularly an expert on, but have heard about or have addressed briefly in my education. So I hope that gives a little bit more information to your question. Hy vọng là câu trả lời của cô thì đã có trả lời cái câu hỏi của chị. Thực sự là tóm gọn là có nhiều cái kỹ năng có thể dạy cho bé nuốt, mà trong cái trường hợp này bé thích những cái thức ăn lỏng, và khả năng nuốt của bé, khả năng nhai của bé cũng như khả năng nuốt thì thực sự nó cái nào nó cũng chưa có mạnh hết. Cái thức ăn, cái texture của thức ăn là cái loại hình thức ăn sẽ có thể giúp, nhưng mà cái phần này cũng không có nói rõ được nhiều, bởi vì không có hiểu được có những cái nguyên nhân phía sâu xa sau đó. Và có thể gặp một cái người bác sĩ chuyên khoa thì người ta sẽ sử dụng một cái xét nghiệm gọi là cái cách nuốt của con đó. Người ta sẽ dùng cái chất cản quang cho con nuốt vào, từ đó sẽ chụp hình. Thì tùy theo cái tốc độ nuốt của con, cái ăn đó nó thì cái người những cái bức hình áp dụng cái loại có thể nuốt được những cái tập từ lỏng, từ thức ăn, nó có thể yeah. Thank you chị. Thanks for all your questions, guys. If you don't mind, could I end with a question asking all of you, whether you're parents or not, or I'm curious to ask the reverse of Gabrielle's question. So what do you guys as parents wish that therapists or other
staff working with your children? What do you wish that we knew to better serve your families and your children? Thì nãy giờ thực sự cô trả lời nhiều, cô xếp hỏi lại phụ huynh một câu hỏi là các anh chị có ước muốn gì khi mà làm việc với nhân viên vật lý trị liệu với OT, thì anh chị với khi mà làm việc với chúng tôi, anh chị có thể chia sẻ được không ạ? Can I share with my wish? Yeah, I just wish that the OT from school, all of them can have like profoundly assessment for every child, especially for autism children, because usually from school they have a very simple, and they just like, oh, give out like 30-minute OT per week for one time. But I don't think that like usually for some certain this school district, they don't have a very good OT assessment. So I wish that OTs from school, they have like knowledgeable like Jamie, so they have a good assessment, so every child can have a good services from school. Duyên thì ước là trong mỗi cái trường học sẽ có những cái OT thật là tốt và có kinh nghiệm, và sẽ có những cái đánh giá thiệt là sâu sắc của mỗi em, đặc biệt là những em bị tự kỷ, để các con có thể có đúng cái dịch vụ giúp con ở trong trường học. Cảm ơn. Đây cô cho mình xin phép cô đi lấy đồ chặt Tien để cô trả lại. Sorry, I'm here. My computer was about to die, so I had to grab my charger. I'm listening. Yes. Yeah. Hi, Jimmy. My name is Nice, Andy's mom. I just want to share my feeling with you. Maybe it's not apply for every single family or every parent, but with my own experience to work with a therapist like you is, I always would love to have somebody understand and listen to the family. And a lot of the time, as a parent like us, people always say, we know our child is the best, but with what you do, we may don't know. We know our kids best as a parent, but with what you do as a therapist, sometimes we don't know. So for myself, I would love to have the therapist, not just only listening to the family and willing to work with the parent and point out to what we don't know. What should we do? What should we not do at home? To working with you guys, to helping the kids to be their best. That's what I would love to have, the idea of my kids therapist. Cảm ơn chị. Thank you for sharing. Một cái phụ huynh của con, như tên con tôi là Andy, thì tôi thực sự là mong muốn sẽ làm việc với một cái người nghe và sẵn sàng làm việc với phụ huynh. Lúc nào thì chúng tôi cũng được nói rằng là mình là phụ huynh sẽ hiểu con mình nhiều nhất và biết được khả năng cũng như kỹ năng của con mình. Tuy nhiên có khi kiến thức của chúng hơi hạn chế một chút, thì chúng tôi sẽ cần có sự giúp đỡ của OT là chỉ ra cho chúng tôi biết cụ thể là những cái điều gì mà con tôi cần phải học hỏi thêm, phải rèn luyện thêm, cũng như những cái điều gì mà phụ huynh cần phải thực hiện để cho giúp đỡ và hỗ trợ cho con mình. Thì muốn làm gặp những cái OT làm việc như vậy. Cảm ơn chị ạ. Dạ, có anh chị nào nữa không ạ? Thank you for sharing that. It's really helpful to know.
district, nobody have a question. Can I have one more question? What school district that you are working? You said that. Các anh chị có câu hỏi gì nữa cho cô Jamie không vậy? Các anh chị cứ hỏi. Thời gian này có Jamie, can you have another question? Yeah. Mấy anh chị có ai có câu hỏi gì cho cô Jamie không vậy? Các anh chị, nếu các anh chị không có câu hỏi thì mình có thể nói cảm ơn cô Jamie. Cũng đã tới giờ rồi. Hy vọng là lần sau cô Jamie có thể trở lại nhóm để trò chuyện với các anh chị phụ huynh. I do have one question since Okay. this is Dana. So, Jamie, this is Dana. I want to find out, since you said that you worked for Boston Public School in the past, I want to find out that what is a common mistake at the Boston Public School for the OT department with autism kids when they do assessment? Your question is, what is a common mistake that Boston Public School OT department makes when they do assessment for students with autism? Correct. I unfortunately cannot speak much to that, as I haven't done any of the autism related assessments for BPS, and I haven't worked with any of the OTs who have done assessments for individuals with autism. My position with Boston Public Schools was very short term, and it was all telehealth. So I was doing my therapy sessions over Zoom, and I wasn't responsible for, like, that particular position. I wasn't responsible for conducting evaluations, since it was such a short and temporary position. But I appreciate your question, and if there's a way that I could connect you with others who might have a more complete answer for that, I'm happy to do so. Feel free to email me. Thank you. I'm gonna translate it. So, cái câu hỏi của Nga đó là tại vì biết rằng là cổ đã làm ở trong cái khu chức năng trị liệu chức năng cho trẻ em khuyết tật, thì mình muốn hỏi cổ là theo cổ thấy ở trong cái văn phòng đó, trong cái chương trình đó thì có những cái khuyết điểm gì mà lớn nhất mà khi làm đánh giá cho cái những trẻ em khuyết tật về hội chứng tự kỷ thì đúng hơn, thì cổ nói là cổ chưa bao giờ làm ở trong cái đánh giá hết, với lại cái khoảng thời gian cổ làm rất là ngắn, thành ra cổ không có thể nào nói được hay là sơ lược về vấn đề đó. Cổ chỉ có thể là nếu mà mình muốn biết thêm thì cổ có thể là kết nối mình với lại cái người mà đã làm qua và có đã kinh nghiệm rồi, thì cổ mới cho mình biết thêm về cái thông tin đó. Thì cái đó là câu hỏi của mình thôi. Cảm ơn. Thank you Jamie. Yeah, sorry I wasn't much help with that question, but I'm happy to chat more later. Ok anh chị, vậy là mình sẽ tạm dừng ở đây với cô Jamie ha. So thank you so much Jamie for to come into the group and talk with the group and sharing your knowledge and your experience about the OT and help the parent understanding more about the OT. We hopefully you can come back and meeting with the group again in the future. Yeah, I hope so. Thank you for having me, and
I know I'm still a very new therapist, so I hope you'll invite me back a few years down the line where I'll have even more things to share with you, even more experiences, even more knowledge, and maybe I'll be specializing in a certain practice area. I could present more specifically on that too. Today was a really broad overview. So yeah, I really hope to come back whenever you have spots open. I'm happy to come share and just have a conversation with you guys. And thank you again so much for having me. I really appreciate it. Thank you so much, Jamie. Thanks again, Jamie. Nice meeting you. Thank you. Nice to meet you all. Take care. Stay safe. Bye.